but I will just give you a few questions with variety of level of difficulties or level of technique that you might seems differently from one into another. That one is for your revision, for your preparations for your common test. Yang you all boleh revise dulu masa you all punya semester break untuk chapter 1. Sebab lepas tu you all akan ada a week to go through your chapter 2. Okay, chapter 2 kita akan belajar sampai non-sway untuk analisis dululah. Alright. Okay, so without further ado, I will start my presentations. And let me know if I terkeluar ke apa ke. Hopefully hari ni internetnya okay. I pun dah full, insyaAllah dah fully recover. Okay, I hide it first and then we go. Okay. So last class, kita ada go through this example. But this example, hold on, I will check the exercise tomorrow, not tonight. Okay, exercise I akan tengok tomorrow untuk R2. Okay, make sure you complete untuk exercise. Okay, so I wanted to recap a little bit. Okay, regarding with what we have learned so far. Okay, for chapter 1, okay, kita always recap dulu supaya kita tahu kita berada di mana. Okay, for chapter 1, again, what we have learned, we learned about the virtual work method. Virtual work method. And for virtual work method, okay, we applied for a truss structures, the first one. And then we apply the virtual work method for beam and frame, whereby the beam and frame, they are having a similar characteristics of finding the displacement and the rotations. And we have a composite structure. And the other one, we have a cable and arch. Okay, cable and arch. But cable and arch, this one will be covered by the invited lecturer. Okay, invited lecturer. And usually for cable and arch, the question will be covered for your assignment. Okay, so this one, do not worry much because it will not get into your common test. So it just will be in your assignment, but we definitely will be covered together with the invited lecturers. So for truss, we know that in truss, we will have an equation whereby we have 1 kilonewton displacement vertical at B, for instance, or at any point is equivalent to submissions of capital N, smaller n, L over AE. So for truss structures, the most important thing you have to understand that we have a simple truss, okay, simple truss. And then we have a complex truss. And also we have the other types of trusses, kita panggil the compound truss. Compound truss. So, soalan simple truss ni takkan masuk dalam common test ataupun dalam exam. Sebab dia hanya untuk memberi pemahaman asas yang selalunya akan masuk dalam common test ataupun final exam ataupun in your reality bila you bekerja nanti, yang you perlu untuk solvekan adalah yang bersifat complex truss ataupun compound truss. So you might ask, what is the complex truss? What is the compound truss? So masing-masing dah beli buku kan? So esok tolong bawa buku, buku teks. Dalam buku teks tersebut, dia ada jenis-jenis complex truss dengan compound truss. So kalau you tengok complex truss tu, biasanya dia punya angle tu, dia macam pelik sikit. Dia mungkin macam tu. Okay, there's something like whereby you might not have the idea macam mana dia punya keadaan sebenar dia. Okay, dia macam
pelik sikit lah. So maksudnya you akan mendapat cabaran dari segi angle, nak finding the angle dan sebagainya. So what I'm trying to say, when it comes to trussel system, don't underestimate the trigonometry. Don't underestimate in finding the angle, because that is the one of the most challenging part. Yang selalunya kalau I tengok melalui soalan-soalan final exam, selalunya itulah yang student tak dapat nak jawab. Dia bukan tak reti nak buat. Dia bukan tak reti nak solvekan yang N L over A ini. Dia tak reti nak solvekan, nak cari angle. Dia punya angle ni dia tak dapat nak cari. So that is I think things yang kita kena avoid. So my strategy is during your what we call it, during your semester break, I will give you like 2 questions come from trust that the angle would be the challenges for you, or the length would be the challenges for you, things like that. At least it drill your brain to think that the reality is like this, okay? And when we talk about the virtual work method, okay, and beam and frame, they are having the same principle. They are related to the flexural behavior. And beam and frame, remember, we are trying to look into the deflection. Okay, deflection, whereby if with deflection, kita akan ada kita apply 1 kilonewton, and then you multiply with displacement vertical equals vertical or horizontal, okay, equals to integration of 0L capital M smaller m over EI dx. And in beam and frame, they also will ask you about slope. Okay, the rotation slope. So when it comes to the rotation slope, maksudnya you jangan apply 1 kilonewton. What you need to apply is 1 kilonewton meter. Okay, so it will become 0 to L, and then you will have similarly M, I, E, I. Oops, sorry, this one. And then you have D data. Okay, so ini dalam beam atau frame. So now, the thing that really happen out there is the composite structures. So when we talk about composite structure, what kind of structures fall into the composite structures? Composite structure, kalau you boleh bayangkan jambatan Pulau Pinang. Okay, jambatan Pulau Pinang dia ada beam, and at the same time dia ada pylon. Okay, and the pylon they have a cable. Alright, they ada cable yang acting as a truss structures. So they acting as a truss structures. So this jambatan Pulau Pinang, so usually kalau kita lukis dia sebagai simplified, so maksudnya dia adalah combinations of beam dengan cable. Cable adalah sama macam kalau kita analisis untuk truss structures. Okay, and sama juga kalau structure yang mempunyai composite, okay, adalah you boleh bayangkan jambatan truss. Contohnya you ada beam, okay, you have a trusser system. So jambatan ni selalulah kalau you dekat, kalau rumah you berdekatan dengan jalan-jalan kereta api, sometimes you can see this kind of bridges, whereby if you look into these bridges, you akan dapati you have a truss being supported by a beam. So beam adalah flexural deformation. Dia adalah bersifat flexural. Manakala truss adalah bersifat axial. So beam and truss. So this is what we call as a combination. Beam campur dengan truss. So dia adalah composite. Beam campur dengan cable, itu adalah composite. So when it comes to these types of composite structure system, what makes it different dalam kita punya analysis? Okay, so let's look into here. So kalau you tengok, okay, composite structures, so kita ada this one. Okay, composite structures, kita ada beam ataupun frame, okay, yang mana beam atau frame tersebut dia ada axial, dia ada shear, dan dia ada bending. Alright. And when we talk about another types of structure which is only axial, EA, okay, you ada strut, you ada truss, you ada cable, you ada rod, dan you ada spring. So kalau you refer to these particular structure systems,
So dia ada frame. So the yellow color is a frame and the red color is a cable. Alright. So when frame campur dengan cable, dia dah jadi sebagai composite structure. And another thing, here you have a beam and then you have a truss. So bila beam bercampur dengan truss, it becomes composite, again composite structures. And then when you have a frame, so the yellow color here adalah frame. And then you ada spring. So ini pun dinamakan composite structures. So you might ask, spring tu kenapa? Dia nak refer kepada apa? Okay, selalunya kita akan menggunakan spring. Okay, spring adalah untuk kita nak idealizekan soil structure interaction. Soil structure interaction. So apa tu soil structure interaction? Kalau you tengok bangunan kita, kita dibina di atas tanah. Okay, so our soil is somehow rather, it is a natural and unpredictable. Though we have conduct all the consolidation process, buang segala air yang ada. So maksudnya kita dah cuba buat semampu yang kita buat. Maksudnya kita dah cuba drain out all the water so that dia tak ada air yang akan menjejaskan struktur tanah tersebut and so forth. But sometimes bila you buat, kalau you buat bangunan, okay, kalau you buat bangunan, selalunya masa you buat bangunan tersebut, okay, you buat cut and fill, you korek tanah tu, you have the tanah kan, you korek tanah tu and then you kambus, okay, mungkin you kambus bagi dia serata lah, okay. So bila you dah buat foundation, you dah korek tanah, you dah kambuskan dia semua, in real situations, dia akan buat compaction, okay, tanah tersebut dia akan dicompactkan, tanah akan ada compaction lah, we will conduct the compactions of the soil. So bila kita compactkan tanah tersebut, okay, and then kita conduct the consolidation process, meaning that kita overflow semua air-air yang ada dalam tanah tu, kita keluarkan dia, kita sedut dia, and then kita buat compaction. So bila kita dah buat compaction and then kita pun pasang foundation kita. Kita pasang foundation kita dalam tanah. So let's say this is the tanah and then kita ada, let's say we are putting in the pad footing. Okay, so kita pun buatlah tanah. So yang level tanah ni semua kita dah compact. Kita dah compactkan, ini pun kita dah compactkan, semua ni kita dah compactkan. So somehow rather, okay, bila you dah buat bangunan tu semua, dia dah dirilah, maksudnya ada bangunan yang dah building yang dah didirikan di atas tanah tersebut. So when the building is built up on top of the soil that has been compacted and has been consolidated, okay, so estimation kalau dalam real construction industry, dia akan estimate biasanya tanah itu akan mendap dalam sekitar 2 mm. Dia akan estimate. But kalau very hard and tough soil, the settlement would not be occur. But usually it will occur, but it is limited up to 2 mm punya kedalaman. Okay, so biasanya memang akan ada sikit compaction tersebut sebab kita tambah kita punya weight, almari, and then katil kita masuk, and then belum campur lagi full load dalam rumah. So biasanya dia memang akan ada a little bit compaction, like about around 2 mm. Okay, so that one usually kita akan represent dengan menggunakan stiffness. Okay, this is what we call as a soil structure interaction. Okay, so now let's move on. So kalau tadi kita dah tengok, kalau you ada truss, okay, truss alone, so your equation is submission N L over AE. And then if you have a beam and frame, they are sharing the same fundamental equations. Okay, beam and frame. So you mean you will have integrations of capital MI over
EI dx. Okay, you akan ada macam tu. So, bila you ada hybrid ataupun composite structures, okay, when you have a composite structures, so in terms of solving the equations, the equations will be combined in this manner. Sebab tu you akan ada deflection sama dengan this one, which is come from your beam of frame. And then this one will come from your whatever trusses, okay? Dia boleh datang pada truss, dia boleh datang pada strut, rod, cable ataupun spring. Okay? So, apa perbezaan? Perbezaannya adalah bila it comes to composite structure, okay, let me put it here. So, bila dia datang untuk composite structure, maksudnya you ada combination, displacement tu adalah you ada jumlah N L over AE plus integrations of 0L M over EI dx. So that would be your composite structures punya equations. Alright. So sebelum kita masuk dengan example, if you clear enough, can you put me some emoji? Kalau tak clear enough, buka mic dan tanya. Okay, so ada soalan untuk sebelum I meneruskan example? No. Okay, good. So now I will proceed with the example. Okay. All right. So for this one, okay, kita baca example dulu. Alright. So untuk yang ini, what we have adalah kita ada structure. Okay. So structure ni kita ada tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Mata jangan main Maggie. Jangan masa ni lah you nak text kawan-kawan you tanya kelas online ke ataupun face to face. Masa ni lah you nak berbincang. Tanya, ingat, I dah sihat. I need attention again. Okay. So, alright. So for this one, okay, apa yang kita nampak dekat sini? You nampak dekat sini. Okay, so this one, A, B, C adalah you punya beam. Manakala you ada truss structures which is AD, BD, ED. So all this is your truss systems. Okay. So in this particular example, what we can see is it is a truss supporting a beam. Okay, you ada truss support a beam. So this is the what we call it the example. So macam mana kita nak mengira you punya degree of indeterminacy? Okay, so can you calculate for me the degree of indeterminacy for this particular trusses systems? I give you 2 minutes to calculate the DOI for these particular structures. Come on, 2 minutes.
Okay, so what is the degree of freedoms? Degree of indeterminacy. Adam Wasil, what is the DOI? 1. 1. Okay. Can you name me another person to let me know how many degree of indeterminacy for this particular structure, Adam? Just spell out one name. Oh, kejap. Tengah fikir. Just cari orang yang paling you nak tanya. Saya berminat dengan Muhammad Farizan. Berminat dengan Muhammad Farizan, ya. Muhammad Farizan, di manakah anda? Ya, saya doktor. Itu, kenapa dia tiba-tiba lagu UiTM? Where are you? Dia Mawar. Kenapa you ada dekat situ? Bukankah you sepatutnya belajar? Saya tengah belajar, ada buku sekali sini. Apa dia? Saya bawa sekali buku sini. Ada program saya terlibat. Tapi saya duduk situ sebab saya bartender je lah. So, saya sambil Apa tu dia? buka. Tapi saya tak ada lah, macam saya datang duduk situ je lah. Okey, tolong keluar daripada program tu. So, okey, bagi tahu I, berapa DOI Farizan? Muhammad Farizan? Dapat 1 juga. 1. Okay, alright. So let me show it to you guys. Alright. Thank you, Farizan. Adam. So, how are you going to calculate when you have this kind of structures? Okay. So, calculation ni you kena tengok betul-betul sebab nanti dalam chapter 3 kita akan belajar flexibility method. So, dalam flexibility method, dalam flexibility method, kita akan menggunakan juga composite structures dan konsep nak kira DOI dalam flexibility method lebih crucial. So, tolong fahamkan betul-betul kalau you ada composite structures. So, dalam composite structures, kita tengok how are you going to calculate the DOI. So, untuk dalam case ni, you ada A, B, C adalah beam. Truss adalah AD, BD dan ED. Okay. So, in this case, bila you nak calculate dia punya DOI, what you have to do, you have to separate beam and also you need to separate the truss structures. So, in this particular case, you akan ada, this is your beam. Okay, this is your beam. Basically, okay, which is pin supported the beams, and then you have A, B, and C. Okay, and then here is your truss. Okay, where your truss structures, okay, your truss structures, you ada macam ni lah. Okay, like this. So maksudnya truss you ni reaction dia adalah dekat, dia tergantung dekat beam tadi ni. Okay, so in this particular case, so bila you nak kira dia punya degree of indeterminacy, so before that let me write it down. Here is your A, B, D dan E. So this is your support. So sebenarnya structure you tu adalah macam ni lah. Truss supporting the beam. Okay. So in this case you kena kira, okay, so you ada dekat sini you have your what we call it, you have your reaction forces dekat sini. Okay, you ada reaction forces VC dengan HC. So then you kira you punya DOI untuk beam. DOI untuk beam. So DOI untuk beam adalah R minus N minus C. So dalam case ni, how many R that you have? Reaction you hanya ada 2. So 2 minus N. N adalah equations of equilibrium equation. Where dalam case ni you ada 3. And C, do you have any hinges here? No, you don't have any hinge. Okay, so this one is just supported by B. So there is satu dekat sini supported by A. So C tak ada, C kosong. So dekat sini you ada 2 tolak 3, you ada negative 1. Okay,
So now let's look into truss system pula. So kalau dalam truss structure, you ada satu kat sini, you ada VE, and then you ada another one, you ada HE. And untuk pin supported dekat beam, okay, because your B is supported dekat beam, so here you akan ada dua reaction forces. Okay, you akan ada satu, and then you akan ada dua. And then sini pun sama, you akan ada satu, you akan ada dua. So untuk DOI, okay, degree of indeterminacy untuk your truss structure, in this case you ada how many members? Because you ada M campur R tolak 2J. So M ada berapa? M ada 1, okay, 2, 3. So you have 3 campur reaction. How many reactions do you have? You ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 tolak 2 darab join. How many joins do you have? 1, 2, 3, 4. Okay. So you ada 4 join. So in basically you ada 9 tolak 8, you ada 1. So untuk nak kira total DOI, okay, so total DOI, so you have, let me hear. So you punya DOI total adalah bersamaan dengan you punya DOI beam campur DOI truss. So in this case, you ada DOI beam adalah -1 campur 1. So dia jadi kosong. So basically dalam kes ni you sepatutnya, sebab dia adalah virtual work. Okay, virtual work. So dalam virtual work, dia punya DOI mestilah bersamaan dengan kosong. Sebab virtual work kita adalah determinate structures. Remember first class I told you virtual work diguna pakai untuk apa? Untuk determinate structure. What is determinate structure? I nak tanya, sebab I dah sihat sikit, dia lagi bersemangat. Okay, I nak tanya Atira. Apa tu determinate structure, Atira? Determinate degree of redundancy 0. Degree of redundancy adalah 0. Di mana, betul, thank you. Di mana you boleh solvekan sesuatu reaction forces tanpa you boleh solvekan reaction forces hanya dengan menggunakan 3 equilibrium equations. And for your information, untuk virtual structures, they are actually adalah determinate structures. So in this case, this is how you calculate the degree of indeterminacy untuk composite structure. Boleh faham? Madam, Yes. yang 15 kilonewton tu tak termasuk 15 kilonewton? Mana 15 kilonewton? This one. Yes. Sebab sekarang ni kita kira DOI. Dalam DOI, kita tak ada perlukan loading lagi at the moment. Faham ke? Sebab kita baru nak kira degree of indeterminacy. Okay, faham. Madam, Faham? Yes, Amir. dekat B dengan A tu dia ada reaction juga. Kenapa? Sebab dalam kes ni, beam adalah supporting the, truss adalah supporting the beam. So dekat beam, bila truss dia support beam, dia akan ada, kalau you nampak simbol bulat ni, dia maksud dia pin. Maksudnya dekat sini ada pin. Kalau pin, you akan ada dua reaction. Okay, faham. Any more questions before I go further? Sebab you all kena pandang screen, okay, walaupun tak nampak muka I, you kena pandang screen ni, you kena faham bahawa nak kira DOI ni untuk, I tak risau you all nak kira DOI untuk beam.
I tak risau you all nak kira DOI untuk trust. Tapi I risau sangat kalau you nak kira DOI untuk composite. Sebab sometimes it can be confusing, but for virtual work method it's still fine because we know that for virtual work method it definitely the DOI must be 0. However, when we go for a next 2 chapters, which means chapter 3 nanti, kita akan belajar flexibility method. Dekat flexibility method, challenge dia adalah kalau composite structure, you kena kira what we call it, you kena kira DOI tu kerana you memerlukan DOI tu untuk nak determine apakah redundant yang you kena analyse later on. Okay, that one later. Tapi dia punya pemahaman tu kena faham dekat chapter 1. So that chapter 3 nanti you crystal clear. Okay? So far you guys okay? Kalau okay, kita boleh start dengan dia punya example step seterusnya. Sebab dalam online, so I nak make sure you all semua fokus lah. Okay Alright, thank you very much. Okay, so now I will start continue with the example. Okay, so sekarang bila kita dah ada this one, kejap. Okay, so sekarang ni kita dah ada ini. Okay, kita dah tahu dah nak kira DOI ni, you need to understand how to calculate the composite ni, nak kena tahu DOI dia berapa. Okay, so now let's move on into the calculation. So, dalam composite structure, so the first one of course lah, you dah kira DOI, dah settle. And then you can start to draw, okay, nombor 2. You kena draw your real structure. Okay, real structure. So, untuk your real structure, okay, you pun draw lah. Okay, this is your questions. Okay, so basically your real structure is similar on your questions. You pun draw. Okay, you ambil and then you ada kat sini, you ada dia punya ni and then here and here. So, here you ada like that. Okay. And then you have like this. So here is the joint also. So dekat sini you pun ada, okay, this one is your A, this one is your B, ini you punya C. And then ni you punya D, and then ni you punya E. So loading given dekat you adalah 15 kilonewton per meter. Okay. 15 kilonewton per meter. Kita bagi 15 kilonewton per meter. So, lukis real structure dapat 1 markah. Okay. So, then we have to draw for your virtual structures. Okay. So, lukis pula virtual structure. So, now you ada yang ketiga, step yang ketiga. You kena lukis your virtual structure. Okay. So, your virtual structures sama je. You kena lukis. Mind my drawing yang tak berapa lurus. Okay, so you have this one. Okay. Oops. And then again you add this and this. Here you have pin and pin. So here like this. So for this one, you ada A, B, C, D, and E. Okay. So for this one, you have the virtual structure. You ada A, B, C, D, and E. So dalam kes ni dia kata vertical deflection at A. So maksudnya dia nak you cari vertical deflection at A. So bila vertical deflection dekat A, maksudnya you kena apply 1 kilonewton dekat point A. Sebab apa? Sebab soalan dia minta vertical deflection dekat point A. Sampai sini, I rasa semua orang memang kena crystal clear. Kalau you tak clear lagi, something is wrong. Mungkin you tak buat exercise ataupun you
you tak cuba nak memahamkan exercise sebelum ini. But I believe, I 100% sure that up to this stage, you guys are okay. Okay? So you have the real structures and then you have the virtual structure, you apply 1 kilonewton. So the next step adalah yang mana you nak kena calculate you punya equation. So dalam case ni, you can see that untuk real structures, what will you get from your real structures? So maksudnya daripada A, B, C, you kena menggunakan equation MI over EI dx. Untuk AD, BD, ED. So this one, dia semua kena guna jumlah N and L over AE. Okay, so maksudnya untuk real structure, what you will get from the real structure adalah you akan dapat, first you kena cari apakah capital M. Daripada real structure, you akan dapat this one from your real structures, and you akan cari apakah dia capital N, which is you akan dapatkan NAD, NBD, and ED. Okay, so untuk you punya virtual structure, apa yang you akan cari di sini adalah you akan cari smaller m. Okay, smaller m, dan juga you akan cari, okay, so this one you will get your smaller m from the virtual structure, and then you akan cari NAD, NBD, and ED daripada so this one your real structure, this one is your virtual structure. Okay, so you perlukan N untuk you punya virtual structure. So maksudnya dekat real structure you kena cari M dengan N, untuk virtual structure you kena cari M dengan N. Faham ke? Faham tak? Setakat ni, I think I'm going very slow. Okay, alright. Sebab online, I takut macam ada yang tertinggal. Okay, good. So now, kita tengok apa step seterusnya. Okay, alright. So the next one, once you get done all this, so the next step adalah you kena solvekan untuk real structure dulu. Okay. So untuk real structures, so for this one, hold on. Okay, kejap Kita ambil yang real structure dulu. Okay, so for the real structure, okay, so sekarang ni kita kejap. Okay, so now kita dah tahulah you ada that particular structure kan. So you ada, so you ada your real structure. Okay, you ada your real structures. Kejap, tak bawah dah ni. Okay. Okay. So basically you ada your real structure. So dalam case ni, dalam nak kira your real structure ni, so what you have to do, okay, so kita pun bawa keluar balik lah your real structure ni. Okay, so kita lukis balik. Kejap. Lukis balik lah. Okay, so now we solve for your real structure. Okay, real structure.
So in real structure, the ultimate point apa yang you nak cari? You nak cari M besar dengan N. So soalan dia, macam mana nak cari M besar ni? Guna basic principle yang you dah faham masa you buat your beam, masa you buat your truss. So what you have to do, okay, you ada this beam, tengok betul-betul, mata jangan berkelip walaupun sekali. Okay, tengok betul-betul. Macam you tengok movie Netflix tu. Okay, anggaplah I ni movie Netflix you. Okay, so this one, okay, you have this. Okay. And then you got this. And then you have this. Okay. So you have the load. Okay, you have the load, which is here is 15 kilonewton per meter. (15 kilonewton per meter). So again, you have the A, B, C, D, and E. Okay, so now, can you please calculate for me? Okay, can you please calculate for me your reaction forces? I bagi you 3 minit untuk you cari your reaction forces. Okay, come on. Length dia berapa Sekejap. Length dia. Let me check the length. You ada 5. Sekejap, I pun tak nampak length dia berapa. Sekejap. 3, 2. Sekejap The length is, make it yellow. So length dia adalah 3 meter, 2 meter. And then you have here is 2 meter. Okay, so now dalam masa 3 minit, 5 minit lah saya bagi, 5 minit. Tolong cari reaction forces for this particular structure. Come on, off you go. 5 minutes. Make sure you buat sebab I akan panggil randomly.
Okay, have you calculated those? Adam Wasil? Dah siap? Sekejap, tengah kira je. Okay. Nurul Anis Farhana Sani? Ke Nur Sabrina? Nurul Anis ke Nurul Sabrina ni? Nur Sabrina, Nur Anis. Nurul Anis Farhana. Dah siap? Yes, madam. Berapa? Didapat reaction? VC dapat 75. VC dapat berapa? 75 kilonewton. Okay. 75. VE kosong. VE kosong. Okay. HE 93.75. HE sama dengan 90 3.75. kilonewton. Alright. How about HC? HC 0. HC equals to 0 kilonewton. Okay. So did you get the same answer, everyone? So let's check for the solution. Okay. So for the solution, so kita tengok cara kita nak kira dia punya reaction forces. Okay. So dalam case ni, kita can take the moment. Okay. So maksudnya you ada A, B, C. So you first take moment at C, and then you have the, you got the HE. And after that, you can get the horizontal forces. Okay. So submission moment at C. So kita tengok macam mana you calculate submission moment at C. Oops. Okay, so kita nak calculate submission moment at C. So here we know that at C kita ada VC and then kita ada HC. Here kita akan ada, I will change the color to not make it confusing. So here we have VC and then here kita ada HC. And dekat sini kita ada VE and then we will have HE. Okay, so untuk nak kira, so how we going to calculate adalah kita buatlah submission moment at C clockwise positive equals to 0. So ni C. C ni kita take moment at C sama dengan kosong. So now let's look into the forces that going to contribute to the moment at C. Okay. So kita ada 15 kilonewton dulu. Kita ambil 15. So 15 darab dengan jarak. So we have 15. Okay, 15 lawan jam. Okay, negatif 15 darab dengan 6 darab dengan 3. Sebab dia UDL, so maksudnya you kena darab dengan half of it lah. Okay, 15 darab 6 darab 3. Okay, and then what else you have? You akan ada lagi HE. Okay, you ada HE ikut jam. Campur dengan HE darab dengan berapa jarak dia? Ingat dia mestilah perpendicular directions which is 90 degrees, so 2 meter. HE darab 2. And do you have any other forces that need to be considered? Anyone? Ada tak? Ada lagi? Forces yang kita nak kena kira? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? 15 settle. VE tak boleh nak kira Doktor. sebab VE jarak yang sama, ya? Doktor, Bukan Ya. ke yang dah tak ada rapor, panjang tapi yang tu, 15 panjang dia 5. 5. Oh, panjang dia 5. Okey, terima kasih. So 5 sini 2.5 lah, betul? Betul. Okay. So 15, 5, 2.5. And then HE, U darab 2. VE, dia selaras. So dia tak ada distance kat situ. VC pun tak ada distance. So dia jadi kosong lah. So you get this one and then you will get your HE. So HE, kalau you kira, you sepatutnya dapat berapa?
Let me check the solution. HE sama, dapat 93 ya. Okay, you dapat 93.75 kilonewton. Okay, so HE you akan dapat 93.75 kilonewton. Okay, and then when you get your HE, so you can calculate for your horizontal forces. So submission of forces horizontal ke kanan positif equals to 0. So HE ke kiri negatif 93.75 minus HC sama dengan kosong. So dalam kes ni you akan dapat HC sama dengan negatif 93.75. Betul? Betul. So you get your HC. So am I right? Okay, so your HC you akan dapat negatif 93.75 kilonewton. So HE dapat, HC pun dapat. So now your HE dah dapat. Here dia akan this one is negative 93.75 kilonewton. So in terms of the reaction forces, okay, your VC, so you boleh buat lah submission forces vertical upward positive equals to 0. So dalam kes ni, you nak kira, so VE you akan jadi kosong. Okay, kosong kilonewton. But your VC will carry the load. Why? Remember dekat tadi kita buat this one? So VC yang akan carry the load that comes from the beam. Okay, VC akan carry the load that come from the beam. So you need to calculate what is your VC is. So now we go back. Okay, so kita dekat sini. So then kita calculate, maksudnya kita ada, you nak kira you punya VC kan? So you ada, untuk VC maksudnya kalau kita keluar balik, kita ada macam ni lah. So you ada your beam, which is you ada pin kat sini. Okay, so you ada 15 kilonewton. kilonewton per meter. So then you have your, you need to find what is your VC sini. Sebab you punya HC dah dapat dah. Dekat sini adalah negatif 93.75 kilonewton. So now what is your VC? So your VC adalah, you kena calculate. So maksudnya 15 negatif 15 darab dengan 5 campur VC sama dengan kosong. So VC sama dengan 75 kilonewton. You got your VC. So this should be your reaction forces. Faham ke? So nak cari untuk vertical force dia asin sajalah dia punya ni apa tu? Ya, sebab loading, sebab tu you kena faham dalam composite ni, you kena faham loading 15 kilonewton per meter ni dia akan di-carry oleh the VC ni lah. Sebab your thrust ni dia support all the loading, all the beam forces ni. Maksudnya dia yang support ataupun dia yang carry you punya structure. So in terms of 15 ni akan di-carry oleh your VC. Okay? Alright. Okay. So are you guys okay? And so if you're okay, I will go to the next step. Yep. Saya tanya, VE tu kosong sebab apa?
VE sebab dalam kes ni VE ni kosong, satu sebab dia adalah parallel sama line dengan VC. Yang kedua, dalam kes ni VE ni dia di carry oleh loading, maksudnya dia punya reaction forces tu dia tak ada carry any external load forces daripada 15 kN per meter. Sebab kalau distribution of forces, kita tahu 15 kN per meter ni dia loading kat sini, so VC yang akan carry dia sebab BD AD dialah yang menjadi support yang nak support the reaction forces dekat A dengan B tadi. So VE ni akan jadikan dia memang akan dapat kosong. Okay? Okay. Alright. Okay. So I will move on to the next stage. Okay. So bila you dah kira you punya reaction forces, okay, so then you nak kena cari apa? You nak kena cari your M, isn't it? Tetapi bila you ada beam dengan trusses, so kita akan solvekan yang trusses dulu. Solve truss system dulu. Okay, solve truss first. Okay, so macam mana nak solve truss tu? So maksudnya dekat sini you can calculate. Okay, so apa yang you kena buat adalah for this one, so you have joint D and then you have your joint B and then you have your joint A. So now untuk truss kita tahu dia akan ada hold on. Okay, so maksudnya kita tahu untuk truss you akan ada you punya member, okay, and then you akan ada you punya end, and then you nak cari you punya end. Okay, so untuk truss structure, this is the thing that you need to find. So your member, kita ada member ED, okay, member ED, and then kita ada member DB, and then kita ada member DA. Okay, so now what we need to do, we need to find what is the N value. So how to get the N value? You can calculate with your method of join. Okay, so maksudnya dekat join E, so you can calculate lah untuk join E. Okay, so this is your join E. So you ada VEU 0 kilonewton, and then you have your this direction you ada 93.75 kilonewton. So here always kita keluarkan dia, arah keluar. So you have NED. So here you boleh dapat your NED berapa. So samalah juga bila you buat you punya untuk join, let's say kita ambil join D. Okay, so bila you dah dapat NED, so dalam case ni your NED would be 93 lah. Okay, you akan dapat negative 93.75 kilonewton. So here you akan dapat negative 93.75 kilonewton. So bila you dah dapat, you pun boleh buat untuk join D. Okay, so untuk join D, what you have? You ada here you ada negative 93.75 kilonewton, and then you ada here NDB, and then you have here which is your NDA. So with all this, you can find what is your NDB and your NDA. Alright, so you guna macam method of join biasalah. So this is your D. So dalam case ni, then you dapatlah what is your D. So kalau I tengok jawapan dia, sekejap let's say you have calculated those. Cuma I nak you buktikan je lah nanti berapa dapat. So let's say you dapat negative 93.75, 62.5. You calculate and then you akan dapat sini negative 93.75,
And then for DB, you akan dapat around 62.5 kilonewton. This one is 62.5 kilonewton. For DA, you akan dapat around negative, too small, I couldn't see it. DA, you akan dapat around negative 112.67 kilonewton. So, you akan dapat negative 112.67 kilonewton. So, here how you calculate and get your forces. So, untuk method of join ni, I rasa tak ada masalah lah kot nak cari dia punya member forces. So, you akan dapat negatif 93.75, 62.5, negatif 112.67. So, this one ialah untuk trust system. So, here what you can see, definitely dekat sini you ada, hold on. So, here you ada negatif 93.75, and then dekat sini you will get your you akan dapat 62.5 kilonewton, and whereby at here you akan dapat negatif 112.67 kilonewton. Okay. So, this is the result that you get for your truss system. Alright, macam mana dapat? Dia dapat daripada you punya method of join lah. Dia dapat untuk N besar. Ada soalan? Semua okay? Kalau okay, show some emoji at the moment, until this point. Okay, jelas I'm very slow. Okay, we slow but we surely get there. Okay, alright, good. So now I will continue. So sekarang ni, bila you dah kira, you dah dapat you punya N, ED, DB, DA ni, dah dapat. So sekarang ni, you nak kena cari you punya M. This one, your M. Sebab yang you kira ni adalah N. Ingat I cakap, dalam nak kira you punya structure ni, you ada M dan juga N. Okay, so now kita nak cari, macam mana nak cari M? Okay, so how to get your M? So nak dapat M ni, okay, you kena, orang kata apa, you kena tengok betul-betul how to get the M value. Okay, so now yang kedua, solve for beam. Where for your beam, you need to determine your capital M. Okay, macam mana nak kira sebab dia adalah hybrid structure. Okay, tengok betul-betul. Yang pergi toilet, cepat-cepat datang sini. Jangan pergi toilet lagi. Nak minum air pun stop dulu. Okay, tengok sini. Semua dah tengok? Okay, alright. So, cara nak kira soft beam punya equation ni, first kali, tengok Semua dah tengok ke? Bagi emoji. Okay, alright. Good. So, cara nak kira, nak solve beam M ni. So, firstly, this is your beam. Okay, this is your beam. Tengok betul-betul. Sebab dia agak tricky sikit. Tapi cara ni adalah cara paling senang. This is your beam. You draw back your beam. Anything, first you kena draw back your beam. Okay. Any trusses note. Any trusses attached to the beam must be drawn. Okay. So, maksudnya sekarang,
Apa maksudnya? Maksudnya adalah you punya beam, okay, so this one you ada you ada loading tadi kan? You have this one 15 kilonewton per meter. Okay, you ada ni. And then you ada 15 kilonewton per meter. Okay. So now, I kata, any trusses attached to the beam, dia kena lukis. So maksudnya, sebab sekarang ni kita kena cut dia separuh je. In case, maksudnya macam ni. I will draw here. So sebab kita nak kira moment dekat beam, so I get kenapa so maksudnya you kena lukis, you kena first kali bila nak kira moment, you draw balik beam tu and then you kena cut macam ni. Cut macam tu. So apa yang bila you dah cut macam tu, you kena lukis dia kat sini. Okay. So cara nak lukis dia, you ambil balik ni. Okay. Ni macam ni kan. So you kena draw dia macam ni. Okay, satu. Okay, apa lagi truss yang attached to the beam? Dua. Do you have any other trusses attached to the beam? No. You tak ada. So then you ikut arrow dia. So untuk this one is your NDA, which is equivalent to negative 112.67. And here is your NDB, which is equals to 62.5 kilonewton. So, maksudnya negatif. Negatif maksudnya dia compression to the joint. Positif maksudnya dia pulling the joint. Okay, nampak tak? So far sampai sini ada soalan tak? Any question? Ya? Nak tanya apa tu? Tak ada tu. Tak ada? Okay. Doktor, nak tanya. Yep. Allah. Saya tak faham lah yang untuk beam, kenapa yang cut tu, kenapa dia macam tu? Okay, sebab bila dia composite structure. Bila composite structure, you kena lukis free body diagram dia. Sebab truss dekat sini, dia support A, B, C tadi. Kalau you bawa keluar terus dia, so maksudnya forces yang attach dengan beam B tadi ni, you tak ambil kira dalam nak kira you punya sectional moment dekat beam. So that's why you kena whatever trusses yang attach dengan you punya beam, you kena kekalkan dia tapi you draw dia halfway je. Sebab you dah kira dia punya value of trusses tadi. Okay? Bila you dah kira value of trusses, then dia ada yang attach kat situ. So then you calculate dia punya sectional moment. Okay? Boleh ke? So kiranya load daripada yang potong truss tu dia include sekali dekat dalam beam lah. Ya, you kena include sekali load yang you potong ni. Maksudnya trusses ni. Sebab kalau katakan, let's say lah, you kira you tak ambil kira NDA, you tak kira NBD kan. So nanti, moment yang you kira dekat moment yang you kira dekat beam ni nanti, dia akan jadi salah. Sebab original structure dia ada satu forces yang acting dekat B. Di mana forces yang acting dekat B, forces yang acting dekat A ni akan contribute terhadap moment dalam beam tersebut. Faham ke? Faham? So kiranya kalau untuk contoh trustnya NDA punya load dia kan dalam bentuk incline. So Betul. bila saya nak cari moment tu, saya kena resolve dekat Ya, B. betul. Tepat sekali. Betul? Okay. Okay, faham Doktor? Faham. Any more questions before I proceed further?
Kiranya doktor yang kat section kalau dekat A tu kan dia punya force kan incline kan in the A tu kan. Jadi bila dia nak masukkan untuk equation moment tu saya nak buat, saya kena resolve lah yang dekat A punya in the A. Ya, betul. Oh, okay faham. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay. So, so, so bila you dah calculate macam ni, then you can easily solve for your equations. Sekejap. Allah. Okay. So, you can easily solve for your equation. So, maksudnya I bawa keluar lah yang ni. Dia dah banyak sangat kat sini. So, I will put here. Okay. So, you ada beam sini. Allah. Mana pergi dia? Okay. Okay. So, dalam case ni, kalau you tengok, so here will be the solution for you. Tapi I nak you fahamkan, jangan just tengok solution ni sahaja. So, maksudnya dekat sini, bila you calculate, alright. Alamak, salah. Okay. So, dalam case ni, bila you dah ada calculation ni, so you can start to do your sectional moment. Okay. So, your sectional moment. Okay. So, maksudnya di sini, you akan have your, let me use another color. Apa nak guna pula ni? Color merah. Okay. Tak boleh. Kita ambil color ni lah. Okay. So, maksudnya sekarang ni macam saya katalah, cara you nak cut tu you ada macam-macam lah. You can cut either from the option cutting. Okay, option you boleh ada left hand side, right hand side, ataupun you nak left hand side and right hand side. So dalam case ni, so here you have the options. So now kita ambil dari sini lah. So you have first, you akan ada X, cutting yang pertama, and then you akan ada cutting yang kedua. Okay. So this one is the second one, X. So in this particular case, so bila you nak calculate, so you tahulah you punya structure tu you perlukan apa untuk M. You akan ada member. Alright, and then you perlukan apa lagi? You perlukan you punya capital M. And then you perlukan your smaller M. Sekejap. So you perlukan you punya smaller M. Okay, so here, oh salah lah, region. So you have your member. And then you have region. And then you have capital M. And then you have your smaller m. So member, you ada member AB. Okay, so you ada member AB. And then you ada member BC. So region untuk AB, okay, so region AB adalah from 0 to 3, isn't it? X lebih besar daripada 0 kurang sama dengan 3. Untuk BC, maksudnya you akan ada X lebih besar pada 3 kurang daripada 5. So then you can start to draw from here. So maksudnya untuk region, so you tulis dekat sini. Tengok betul-betul semua.
member AB region X lebih besar pada 0 kurang atau sama dengan 3. So in this region, apa yang you dapati adalah you akan ada this one, kita draw dia punya cutting. Everything you kena draw. Okay, everything please. Okay, so here you akan ada 15. Tengok ya, mata jangan berkelip ya. Okay, you have 15 kilonewton per meter. And then you have these forces come from these directions, which is NDA, which is negative 112.67 kilonewton. Okay. And then you have here you akan ada moment you nak check MX. Hold on. Sekejap tolong kira dulu. Semua mohon tolong cari you punya this one first. I nak you cari dia punya equation dulu untuk this one, please, everyone.
So did you get what is the equation for those particular moment? Dapat dah? Berapa equation you dapat ni? So you kena cari angle kan? So meaning Yes. that berapa angle dia you dapat? So you need to Yang find the angle. yang panjang tu berapa? Saya takut saya salah tulis soalan tadi. Panjang mana? Ya, dimension dia lah in general. Dimension dia. So basically sini adalah 3. Sini adalah 2 meter. Sini adalah 2 meter. So you need to find what is the angle either here ataupun dekat sini. So tengoklah angle mana you cari kan. Ya. So anyone, what did you get? Dah dapat ke? Tadi salah soalan. Patut tak dapat apa. Macam pelik. Okay. Cuba cari dulu berapa ni equation dia. So maksudnya untuk sini, you akan dapat submission moment at x because your x is calculated from here to here. This is your x. Okay. So submission moment at x clockwise positive equals to 0. So negative 112.67. Okay. So depends angle mana you nak kira. Okay. You nak ambil angle ni ke untuk resolvekan dia. And then multiply with the distance x. So can anyone give it to me the equations? Doktor, Yep. saya dapat negatif 62.46x Negatif 62.46x tolak 7.5x. Tolak. X square. tolak 7.5 X square. x squared and then minus mx equals to 0. Zero. So dekat sini boleh beritahu angle mana you ambil? A Saya ke ambil B? angle yang dalam. AB yang A tu, yang A tu. Berapa angle you? 33.69. 33.69. So meaning dekat sini kejap So semua orang patut tahu angle berapa lah ya? Macam mana nak cari angle ni? Sekejap So dekat sini you will have the angle. So here is 30 berapa tadi? 33.69. 33.69 degree. Okay, and then here adalah negative 112.67 kilonewton. So maksudnya negative 112.67 bagi equation penuh dekat sini supaya kawan-kawan you tahu. Read me the full equation. Negatif 112.67 sin Okay, good. Sin 33.69. 33.69 darab X kan? Betul. And then tolak 15 Darab X X per 2. darab X per 2 tolak MX sama dengan kosong. Okay, so ini full equation dia. Which means you simplify dia dapat yang ini. Faham ke semua orang? So dekat sini you akan dapatlah negatif 62.46x tolak 7.5x kuasa 2. Okay. And then untuk region seterusnya, okay, for the next region, okay. Okay, so for the next region, sama jugalah.
So what you have to do, you need to draw. Okay, you need to draw those. Okay, so you akan ada panjang sikit lah regionnya. So you cut sampai sini. Okay, and then you will have this one. So you ada 15 kilonewton per meter. Alright, and then you akan ada here, you will have again, you akan ada negative 112.67 kilonewton. And dekat sini, dekat B, okay, dekat B, sebab sini dekat A, okay, sini dekat B. So dekat B ni you ada ke bawah kan, which is 62.5 kilonewton. So so the equations, okay, that you have here, basically you kena tambah je dengan yang balance tu. So can you calculate for me what is the equation here to find your mx here? So maksudnya you kena kira submission moment at x clockwise positive equals to 0. So your x now is measured daripada sini hinggalah ke sini. Okay, dapatkan equation tu berapa? Semua orang please. Okay, what is your solutions for this? Anyone? Let me know.
Dah siap ke? Siapa? Sabrina? What is the solution, Sabrina? Bacakan equation. 187.5 Sekejap. 187.5 tolak 125x. tolak 125x. Ini je. Ni simplified version lah. Saya tak tambah UDL tu, sorry madam. Okay, buat lagi. Yang lain nak cuba? Anyone? Amir Kawiuddin. Sekejap madam, tengah simplify sekejap. Okay. Nak soalan balik. Dah? Amir Kawiuddin? Jangan. Sekejap. Kosong. Jom tekan calculator. Tekan apa? Calculator. Okay. Ni tolak ni. Negatif 7.5x square. Negatif 7.5x square. Tak logik ni. Ya, tak jadi. Rasa salah ni. Sekejap. Batal madam, Batal, Masya Allah. So you guys, you have the similar, what we call it, similar equation almost, where kalau kat sini you dah akan dapat negatif 112.67 sin 33.69, you tetap akan darab dengan X. Okay, because here you resolve, you akan darab dengan X. This is your X. And then what else you have? You have 15 kilonewton. So minus, you have 15 times X over 2. What else do you have? You have 62, isn't it? So ini dah kira, 15 dah kira, sekarang kena ambil 62.5. So you lawan jam. Sekejap tadi negatif. Okay, so ni you akan lawan jam. Okay, negatif 62.5. Okay, darab dengan, so you ada X tolak berapa? X tolak 3 lah. X tolak 3. And then you plus MX. Madam. Yep. Yang negatif 112 tu memang dia kena ikut negatif ke ataupun macam tak kena ignore? Kena macam mana? Sebab dia tension to the, apa orang kata? Sebab dia negatif kan? So maksudnya, okay, thank you. So dekat sini, you kena ada negatif lah. Negatif 112.67. Ni pun sama juga. Negatif. Faham ke? Sebab dia ke atas, dia adalah ikut jam. Okay, positif. Oh, sorry lah. Dia betul negatif jugalah. Positif. Sini pun positif. Positif, negatif. So, dia akan dapat negatif jugalah kat situ. Okay? Faham.
So bila you simplify kan, you akan dapat this equation. So once you dapat the equation, the same thing you kena ulang untuk nak dapatkan you punya smaller m dengan macam bila you nak kira you punya smaller n. Boleh faham ke so far? Sebab at the end, okay, everyone tengok sini. At the end, you akan dapat your equations. Okay, nanti you double check you punya equation tadi. So you akan dapat your beam. So you akan dapat your range. So meaning that here you akan dapat untuk M, you will get these equations. Untuk smaller M, you akan dapat this equation. And untuk region BC, this would be your equations. And then this would be your equations for M. So untuk truss, so you ada member AD, BD dan DE. So you need to get what is the length correctly. And N kita dapat macam cara guna method of join tadi lah. And N you akan dapat method of join tadi. So you calculate everything. And finally you kena masukkan dalam this equation. Okay, you kena masukkan dalam this equations. And finally you akan dapat what is the value which is 0.771 meter. So dia punya konsep macam tu. Alright. So apa yang I perlukan daripada you all. So you all jangan ambil masa terlalu lama dalam nak mengira all these equations. Okay. So in this particular case, you need to calculate. Okay, you need to calculate. And then you don't need to take too long. Alright. And then you masukkan dalam ni, you akan dapat final. Sebab yang paling penting equation yang ni, yang you nak kena sampaikan. So, dekat sini, boleh tak you all siapkan this example. Okay, siapkan this example. And then you time yourself. So, you all dah halfway kan? You time yourself. Cuba siapkan. And then esok I nak tengok jawapan dia. Full. Okay, I nak tengok jawapan dia full. So that kita akan discuss dan dalam kelas esok I akan bagi another one example composite. Okay, lepas tu kita akan masuk introduction to moment distribution method. So R2 tomorrow I will see you face to face. C1 you haven't decide yet ke dah decide dah? Doktor. Yep. Untuk C1 punya case, dia macam cakap majority nak ada online, majority nak ada face to face. Jadi macam balance sekarang ni. So macam lepas bincang, orang ni suggestion saja doktor. Kalau doktor nak tolak pun boleh, terus tolak pun tak kisah. Boleh kalau jalankan secara hybrid, maksudnya dia ada online dengan face to face. A bit susah sebabnya dekat internet, maksudnya bila nak guna dekat dalam kelas tu dia tak stable sangat. Maksudnya in terms of the capacity nak buat dalam kelas tu dia agak susah lah sebab I mungkin akan berjalan-jalan dalam kelas. Faham? So I rasa untuk C1 tomorrow you have to come to the class physical. So it means that I will see R2 dan C1 secara fizikal di dalam kelas sebelum you all balik bercuti. And then I mean like sebab hari Khamis dah tentu-tentu online. So sebabkan I pun dah lama tak jumpa you all. So I nak jumpa you all esok secara fizikal dan I nak wrap up the chapter 1 secara fizikal and I nak pastikan you all betul-betul faham untuk chapter 1 and then slightly introductions on chapter 2. So I think for both C1 and R2 tomorrow it's going to be physical. Okay? Alright? Okay doktor. Okay, doktor. Okay. Alright. So I think that's all for today. Okay, dah pukul 10. I'm sure you all very tired. But please complete the solution tadi sampaikan dapat jawapan. And tomorrow kita akan go through, sebab tomorrow I'm so happy I can see you punya calculation atas kertas tomorrow.
So make sure you siapkan, then I akan round macam biasa, tengok you punya calculation. And see you tomorrow, everyone. Okay? Okay, Doktor. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor. Thank you, Doctor. I'm back, so make sure you all siap.